Okay, now let's go to the second hour. We have explained what do you mean by the range and full scale range and EQ. Now let's go to the بالي كرمك. بس سلايدي فيريفي. ايه العفو. أبا؟ بشتوي. ايه أبا. سيدو الفيريتا قلت كي حتى ده فولتج افيو في سي سي مانا؟ عليه. اذا مو في سي سي الرينج مالته راح يكون من وين لوين؟ يعني كيش مقصدك تشتغل بالضبط ليش احمد؟ مو انت قلت انه كي حتى ده افرينج يعني في سي سي. ايه هاجا في سي سي با دش كيري دس بيك حتى كيري مثلا. لا صمت تشتغل يعني كبش متى يعني عمليا براكتيكالي انه كمثلا قلت مثلا راديو يكهبوا المال راديو مثلا چند باتري تفيد مثلا تفيد سي باتري او چار باتري انا مثلا لو چند 6 فولت مثلا او 4 نيف فولت او ايكو نيف درسته تشتت الكتروني يعني انه حاليا انه تشتت الكتروني في سي سي چنده نوفيني مثلا ايك حطه 10 فولت درسته هو صار شو الكتشت الكتروني افيا او مثلا ما هي دوانز فولت افيج ستاندرد مثلا حطها دوانز فولت افرينجيه يعني افرينجت معقوله اوكي فوقتي مثلا بيش مثلا اف جهازه مثلا شلكت لسر مثلا 3 فولت مثلا بيش مثلا اف جهاز شلكت لسر 3 فولت يعني في فول سكيل او ار equals to G equal to 3 فولت درستها او مثلا او جهازه مثلا شلكت لسر مثلا 6 فولت دي سي افاتشي افرينجيه ار equal to 6 فولت no more no less عليه ابا درست such a okay now we said that in the figure of slide number 5, quantization x of t was done by rounding, that is replacing each value x of t by the value of the nearest quantization level. طبعا أبابو يعني مقصدي ما نسري أبدي okay approximating okay this sample is approximated to the nearest level يعني 2q. Well, now the quantization error بس بري خبدن هذا قال لك مهمة طبعا is the error that results from using the quantized signal xq of nt instead of what true signal x of nt. Okay, يعني ما هي actual value and what and the quantized value. error چنده e of nts equals to xq nts minus x of n minus x of n. طبعا ايرور ما مشكله لنا مثلا اگر ايرور ماينس او بلس كماجنتيود اوكي the error e can only take the values بس بري خوبدن error minus q over 2 up to what q over 2 okay up to q over 2 يعني maximum error چنده maximum error q over 2 maximum error as a magnitude will be what will be q over 2. The maximum error is Emax equal to Q over 2 in magnitude. Okay, this is an overestimate for typical error that occurs. To obtain a more representative value of the average error, we consider mean and mean square values of E defined by. يعني طبعا mean شو تشتغل يعني average. Okay, average و RMS. Okay, mean square value. Okay. أبا mean يعني الافريج 1 over q over period 1 over q minus q over 2 over q 2q over 2 e de. طبعا قلت integration كيف دبت e square over 2 okay e square over 2 and substitute upper limit and lower limit the answer will be 0.
Then let's go to what? To calculate the mean square. Mean square. E squared and mean 1 over q integration from minus q over 2 to q over 2 e square dE. The result will be what? The result will be q squared over 12. Okay? أبقى تشتا mean squared error. The result mean equal to 0 states that on the average half of the values are rounded up and half down. Thus, E cannot be used as a representative error. A more typical value is the root mean square errors defined by ERMS. Okay, ERMS equals to what? Equals to square root of mean squared. So it will be Q over square root of 12. Thinking of R and Q as the ranges of the signal and the quantization noise. يعني تظني مثلا ما هي signal to quantization noise, signal to noise ratio, signal power and noise power. So if you are going to consider that R is the signal power and Q is the noise power, so signal to quantization noise ratio will be 20 log base 10 R over Q, and after simplification it will be 6B dB. Okay, so by now we have 3 rules, okay, in the subject of quantization. First one is the mean squared, which is Q squared over 12. Root mean square error, Q over square root of 12, and the signal to quantization noise ratio, which is 6B. Okay, here we have a simple example. Okay, in a digital audio application, the signal is sampled at a rate of 44 kilohertz, and each sample is quantized using an ADC converter having full scale range of 10 volts. Determine the number of bits if the RMS quantization error must be kept below 50 microvolts. Then determine the actual RMS error and the bit rate in bits per second. Okay, now we have a very interesting example. In this example, we have the following information. Please, at the beginning, you have to keep in your mind the information given in the example, and then we are going to solve the example step by step and determine the solution. First thing, look at the sampling. The signal is sampled at a rate of 44 kilohertz. Okay, so sampling rate of this system is 44 kilohertz. First thing, using an A to D converter having full scale range of 10 volts. Oh, it's good. So R is given. R is 10 volts. Okay. Determine the number of bits. Okay, so B is unknown. B is unknown. We are going to determine B. And we have a condition that root mean square error must be less than 50 microvolt. Okay, 50 microvolt. Now determine the actual RMS error and bit rate. Okay, requirement will be actual RMS error and the bit rate, of course, bits per second. Bits per second. What we are going to use to solve this example, look please, RMS error is required. Okay, RMS error, this is the RMS. Okay, ERMS equals to what? Equals to Q over square root of 12. Now I'm going to switch the screen to the whiteboard to see to solve the problem.
Now let's go to the, yes, okay. Now I have wrote the problem information. Now we have a sampling rate Fs is equal to 44 kilohertz, and R equal to 10 volts. B is unknown, and the RMS error must be less than 50 microvolts. Now, please start with the solution of this problem. First of all, we can determine the ERMS, which is must be less than 50 microvolt. So it is 50 multiplied by 10 to minus 6 equals to Q over square root of 12. In the first step, I'm going to what? I'm going to determine the value of Q. Okay, so Q equals to what? Equals to 50 multiplied by 10 to minus 6 multiplied by square root of 12. Okay, so this will be now square root of 12 1.7 times 10 to power minus 4. Yes. Okay. 173 multiplied by 10 to minus 6. Okay. Of course, we may simplify it. It becomes, for example, 1.73 multiplied by 10 to minus 4. Is it okay? As I think it's okay. Well, now, what will be the remaining? As you know, we have information about what? About the Q. Okay, we said that Q equals to what? Equals to R divided by 2 to power B. Okay, as I think you know R is 10. Okay, we are given already R, and the Q is known. So 2 to power B, 2 to power B will be 10 divided by 1.73 multiplied by 10 to minus 4. Look at 2 to power B chanda. 10 divided by 10 تقسيم 1.73 equals 5.7803 multiplied by 10 to power 4. This is 2 to power B. Now, how we are going to get B? I'm trying to accept KB. B equals to ln 5.7803 multiplied by 10 to power 4 تقسيم ln 2. Okay, divided by ln 2. Okay, so ln of 5.7803 multiplied by 10 to power 4. Bozda point هشترك سيدا بجملة. أبدأ 10.964 تقسيم لندو. يعني همي چنده؟ 15.8. 15.8 عفوا 15.8 اوكي. أبتشيا بيتس بس نكبر يخوب دم مناقشة كي هي شكي بو أب موضوع قالك مهمة براستي بجمته. Okay, now this is what number of bits. As you know, we don't have a fraction of a bit. يعني منينا مثلا 15 bit ونيف 15 bit وشارقك 15 bit وpoint hash مثلا منينا وصلتش. Bits must be what? Must be integer number. Okay, bits must be what? Must be integer numbers. No more, no less.
My question is بس بري خوبدن رجاء بري خوبدن. We are going to approximate. Nah, we are going to approximate number of bits B. Are we going to assume that B equals to 15 is correct or B equals to 16? يعني 16. طبعا بيش متى بس مش من خلاص نكي بساري 15 16 وبوچی طبعا. نزدیکتر از 3 تا 15.8 نزدیکتر از 16 15. نه خير نأبى سبب راستي بيش متى بوچی سيدا كتلتيف كونفرت شو وكي يوبنين تابو ما قلت فيت ام كمتر ورقرن أنا كم ترشي كمترش عدد درست أنكم مثلا نكا يو درست ونظريا وصل بوضع بينهاش يعني سيكتر شوازدايا بس هكام كمتر ورقرنش بر كونفرتري ده اوفرلابينج شنو بت ام ديبوزي ورقرن لا اوفرلاب علاقه بني اوفرلاب بس دقيقه افا كوانتايزيشن بس بري خوبدن رجاء بس بري خوبدن كاد بيش متى اكتشتب وما تشيكر. I'm going back to the starting of the example بس بري خوبدن ام دي بزفري نفابو example بري خوبدن او example شد بيجي the افا RMS error must be kept below 50 microvolt عفوا microvolt يعني error quantization error لازم كمترش 5 microvolt بو درسته؟ وقتی محل كري بس بري خوبدن وقتی حلي من شو قلت اتا من ما قلت 5 لك داني 10 to minus 6 equals to what q over 12 يعني نوكا بس بري خوبدن نوكا اف رقم دركت اي افي 15.1 بت افا تشي تشتا افا بالضبط number of bits for what for 50 microvolt okay for 50 microvolt error مدفيت كمترش 50 microvolt error ام لازم تشيب كاين ها النمبر اوف بدك كم تروح اجير نمبر اوف بت كمتر دي ورقرين بس بري خوبدن نو كام دي بجربين بس قال من بالله حساب كان وبري خوبدن اوكي say b equals to 15 انا نقطه قالك مهمه براستي نوكا بيجا b equal to 15 بوما كيو حساب كان اول جار كيو كاتشدن كان چند دركت كيو ده تقسيم دو تو باور 15 نا هذا رقم قد دركت هذا چند بوما حسابك 0.05 times 10 to power minus 4 بس دري سي 0.05 بله لك داني چند ده to power minus 4 هذا هيك نوكا اي ار ام اس دبتا چند دبتا 3.05 لك داني 10 to minus 4 تقسيم سكوير روت اوف 12 هذا چند دركت كامل 2.5 times 10 to power minus 5 درسته يعني اگر ام دبيش مثلا in micro يعني دبتم ازبيش مخالفك بنش مايكرو سيدا چند 0.25 مايكرو نا خلاتي هاي لا سيدا 25 ها 8.8 ده تون ماينس 5 8.8 سيدو يعني انه كبس دقيقة ابا انجامة چند ابا المفروض 8.8 في 10.5 لو كابا معقولة درسته 8.8 لك داني 10 to minus 5 يعني اگر بيجين بمايكرو دبتا چند دبدي 8 مايكرو فولت بله خوب ده مش مايكرو لا 8 ابا لك داني ده ابا ده هيك راكه يعني دبتا مايكرو اوكي نكبر خوب ده requirement of the problem must be less than 50 microvolt اوكي وقتی ام او دیگر 15 بت ما اختیار کرد
كم دركت ايرور؟ ها؟ is greater than 50 so it's not allowed. هذا خلته. Okay. Now let us try 16 bit. Okay. Let us try 16 bit. كاكيو كم ده تقسيم دو توان 16. هذا كم ده تقسيم ايه 1.52 في 10 أس 4 في 10 أس ناقص 4 طبعا. نعم سالب 4. ايه لا جيد سيدي. درسته. اوكي اي ار ام اس دبته كان 1.52 لقدان 10 to 1 minus شار تقسيم سكوير روت اوف دوانز ده. هذا كم دركت كامل؟ شار بوينت شار تايمز 10 to power minus 5. عفوا شار بوينت شار 10 to minus 5 يعني هذا كم ده؟ هذا كيلو شار مايكرو فولت. افجار درسته نا چنگو چنده چنگو هذا كم ترش 5 جي مايكرو فولت. اوكي سؤال چی گوته تا اكزامبل چی بيجي اكزامبل بيجي لازم ايرور كمترش 5 جي مايكرو فولت. اوكي so number of bits to be what to be 16. okay now what we can conclude from this example really when we are going to increase the number of bits بس بري خوب ده لك مهمه increasing number of bits will lead to what minimizing or reducing the quantization error. Okay so I am going to increase the number of bits as much as I could. Okay as much as I could I'm going to increase the number of bits. Okay increasing number of bits will what will enhances the system performance. درسته so B to be چند B اول چند افجار نوکه 16 یا 15 15. اكيد 16 درسته. is there any question up to this point؟ تبي سؤالك تشتك هاي؟ استنى بس بله. سيدو بله كلام كده البين لا كلام بيجي سيدو منهج مرة بتدا كابت شازده ايه بله 16 بته سيدو هكا من ندري يعني دي كالك مناد دي بتدو توان شازده دي هجمرة ليفلا جالك بتنقو فولتيوي ده بتنه مناد شتاكي خلطة بله طبعا يعني ريزوليوشن باشتره طبعا اري طبعا ريزوليوشن باشتره يعني كيو سمولر تشاند او ديك بتشيك كيو سيستم بيرفورمانس از بيتر باشتره بو سيستمي اري راس بيجي أنا سيدة بس منا هجمرة بقول هكا فولتيو ما ذهب بنمنا بيت أم دي فولتيو خو بخو ليفلوب هجمركين يعني بيبا ليفلوب مش هجتونات حتى زانشي حتى مثلا قال قيمتي فولتيه مثلا 5 فولت بو 7 فولت بو لا مشكله يا بالله تتشند شيء نمبر بت زياده كي زياده طبعا بجمه براكتيكالي يعني عمليا انه كالدي اس بي سيستمز نمبر اوف بيستا درستها نمبر اوف بيتس ان اي تو دي كونفرتر انه يعني عمليا بيستا. طبعا ما هي سيستم هي شانزبت هي وهي دوانزبت جي هي وهي دهجي هي درستها طبعا ديف تطبيقات يعني ديف او دي ابلكيشن. بله كلامك بيشتغل كديتا هي ممنون سيدة سيرشافا ممنون صاحبي اوكي سيرشافا. any questions do you have any questions please؟ سيدو بله كلامك وانا ملسري قلت ارم اسمه كيم تلفج بين جي مانا بس ليش شو تشتى؟ ار ام اس مو هو انطانا الشرط بانه يكون اقل من 50 مايكرو فولت. بله بشرطه بله انه كابل شنو يخوف انت مثلا تعويضه ما ام يعني كم تربح يعني شيء انه بالتعويض من البدايه من نطلع قيمه كيو هم ايه انه نعوض اقل من 50 ما نعوض ال 50. لا ما تقدري ليش تحلين المعادله من اقل من 50 مو صحيح؟ شو راح احل المعادله؟ عندي افترض احل على 50 وبعدين احاول اخليك يكون اقل من 50 افايا. اوكي نوكا طبعا الاكزامبل شد بيجي اكشوال ار ام اس كاتشندا طبعا نوكا اكشوال ار ام اس وقت بي ايكوال تو شانس ده بي اجل شانس ده بتبو اكشوال ار ام اس دبته تشيلوتشار مايكرو فولت افر اك تشتا خلاص ما هي هيشتا ما هي
ما في صارك هديه هاي actual RMS and bit rate شنده نوكا مثلا تتظاهرين طبعا مثلا ما هي in the when you are going to test or the measure the speed of for example internet line شنده مثلا تدبيجي مثلا هي صد كيلو بايت per second نا هذا شيء هذا bit rate well or for example we may have for example 3 megabit per second. This is what this is called bit rate. Well, this is the bit rate. Of course, how we are going to measure the bit rate يعني علاقة شيء bit rate. Okay, bit rate بس بدي خوب رجاء bit rate equals number of bits multiplied by what? Multiplied by the sampling rate. Okay, number of bits multiplied by sampling rate. طبعا شو number of bits؟ يعني هر سامبلك represented by what? By a specific number of bits. يعني كيف example هر سامبلك is represented by what? By 16 bits. Okay, every sample is represented by 16 bits. So the bit rate will be 16 multiplied by the sampling rate, which is 44 kilohertz. Okay, أبدي بتشاند. Chance ده لك داني تشار. So it will be 704 كيلو. طبعا أبنا كيلو بايت. سوري. هيك دقة والله. 704 multiplied by 10 to power 3 bits per second. اوكي انه كما تبدأ مثلا in bytes per second شلون نحسب كي bytes per second تقسيم كم هذا حفظ 04 ها هذا bits per second أري bytes per second تبدأ كم عندي شيب كي أنا قاعد byte per second تقسيمي هاشكي لا تقسيمي كم 1024 Okay, look in bytes. I'm talking in bytes. Okay, يعني هذا حافت 0 لك داني دهت 1 سي. Okay, تقسيم 1024 يان تقسيم هشت. كيش جوابه درسته؟ 1024 ها 1024 يان أريدين يعني تقسيم هشت 1024 سيد 1024 يعني تقسيم 1024 بله مدفيد بكيلو بايت هذا احسب كم بكيلو بايت درستها ككيلو بايت بس تقول بايت اول دقيقه اول جار ببايت عندي شب كم ببايت تقسيمي هشت عفرم بشتينجي هكا تدفيد كيلو بايت تقسيمي 1024 بس بالي خوب ده زي مدفيد اذا بتريت كيلو بايت بير سكند اذا اوصل مدفيد كيلو بايت بير سكند عندي شب كاين تقسيمي هشت تقسيمي 1000 تقسيم 1000 هشت بشتنجي 1000 مانا تقسيمي هشت ب 88 كيلو سيدة بلى تقسيم 2 أس 10 ايه 2 أس 10 1000 باستشاره 2 أس 10 سيدة هجمة كيلو بايت فيد إيه. تقسيمي هاش زاركي
هكا تقسيمي ك 1024 كرا دبيت كيلو بت عفرم بس كيلو بايت لازم تقسيمي هاشت بكي. عفرم tu l'avete tu chi è? محمد جمال. عافية محمد نقصاني من قلت تبديت كيلو بايت بير سكند كيلو بايت بير سكند هذا رقم حفصدو شار لقدانت ده توان سي هذا شي تشتا هذا بيتس بير سكند صافي بت بير سكند اگر تدفيد ببايت تقسيم هاشت اوكي تقسيم هاشت بيشتنجي مدفيد بكيلو بايت طبعا كيلو ان ديجيتال 1024 يعني تقسيم هاشت تقسيم 1024 درسته دبتا چه دبتا كيلو بايت بير سكند انو كچند كيلو بايت بير سكند چند دركت دبنا چند I'm sorry, we have a problem with the internet line. Okay, so at the beginning we are going to divide by 8, then divide by 1024, and the final result will be 85.93 kilobyte per second. This is the example, and from this example we have learned how to calculate the bit rate, okay, and how we are going to determine the number of bits required for a given quantization level or acceptable quantization error. Again, we can conclude another thing from this example. Increasing number of bits will lead to what? Will lead to minimizing or reducing the quantization error. Now going back to the PowerPoint slides. Okay, and we have finished this example. Let us talk about the D2A converter rapidly for 5 minutes, and then we are going to continue in the next week, inshallah. D2A converter are used as a building block of the successive approximation A to D converters. Of course, in the next week, inshallah, I'm going to talk about a very widely used A to D converter, which is called successive approximation A to D converter. This converter consists of a comparator and D to A converter. Yes. So to understand the operation of the successive approximation A to D converter, we have to understand at the beginning the operation of the D to A converter generally. Consider B-bit D to A converter with full scale range R as shown in the figure below. Given B input bits of zeros and ones, okay, B we have vector or single dimension array starting from B1 and ending with the B subscript B capital. Of course, B1 will be the most significant bit and B subscript B will be the least significant bit. The converter outputs analog value XQ, quantized, that lies on the one of the 2 to power B quantization level within the range R. If the converter is unipolar, okay, when we talk about unipolar, what does it mean? It means that the voltage ranges from 0 up to VCC, okay? So the range will be 0 up to R. Well, if it is bipolar, it falls in minus R over 2 to R over 2. Okay, look, please. This will be B1 up to B subscript B capital. B1 represents the most significant bit, and B subscript B capital represents the least significant bit. R, which is the reference or the VCC of the circuit, this will be the input to the D to A converter, and XQ will be the output to the D to A converter. Really, we have 3 systems. We are going to discuss 3 systems the next week, inshallah. Unipolar natural binary system, bipolar offset binary, and C bipolar 2's complement converter. Now, for the remaining time, I am going to give you the chance to write down your names in the chat, please, to record the attendance for this lecture. Please write down your names in the chat. I'm going to store the chat for the attendance.
استنى بلى كرمك. اليوم راح تنزل الريكورد؟ ايه هسه نزل ريكورد، هسه شوي لك نزل ريكورد. لا استنى. اوكي. Okay, as I think you have finished writing down your name in the chat for the attendance, so this will be the end of this lecture. Thank you for your attention and see you inshallah in the next week. استاذ خلاص اقدر اطلع؟ بلى؟ اقدر اطلع؟ إيه نعم بلى. Yes, finished. It's finished. Thank you very much.